Brilliant. Thank you very much for the warm welcome. So as mentioned, I'm Hannah Cooper, Head of Account Management at Beeswax. I've had the pleasure of being with Beeswax for 5 years now. And it's great to be here today as an international guest speaking to you about alternatives to a walled garden. Before we dive in, though, I want to just give a little bit of context to Freewheel and the Comcast group. So Comcast is split into 3 verticals, of which Freewheel is part of Comcast Advertising. Freewheel is a global technology platform powering digital advertising, and they do that via 4 different business units. And today we'll focus on Beeswax and AudienceXpress. So why are we seeking alternatives to the walled garden? Well, there's multiple reasons. Restricted pools of inventory, lack of transparency, dependency on models for optimization, which gives limited flexibility and control. There's challenges around compliance and data governance. And of course, most importantly to any business, cost efficiency, with different hidden fees along the way. But the best part about it is there are alternatives that do exist, and that's the Beeswax BaaS product. BaaS stands for Bidder as a Service. So what is a bidder as a service? Every buyer has their own supply pipeline, and that's because each independent bidder acts as its own independent DSP. So your technology is your technology. I've had the pleasure of working with one of our customers, Vibe, over the last 24 months. Vibe are a CTV buying platform, enabling people across the US market of all scale to monetize on CTV inventory. Arthur, their CEO and founder, said, "The fact that we can host our own bidding services is a massive game changer, allowing us to innovate quickly by focusing on what really brings value." I'll give you a little bit more about Vibe later in the presentation. So I want to cover a little bit around the benefits of having your own independent DSP. And the first one, because it's independent and you have your own bidder, your supply is completely sculpted to your needs. If you're only ever interested in German traffic, that's all that will be made available to your bidder. We do this via QPS control, and it will allow you as the individual to do your own supply path optimization. Not only just German traffic, for example, but you can pick which supply sources you listen to, whether that's video, banner, and we can go so granular to make sure that the traffic available to you is only what's interesting to your campaigns. Transparency, a buzzword in industry. Everyone wants to know what's going on. The ability to have access to all auction logs, from the bid stream to the bid logs to the win logs. You can use auction logs for forecasting purposes. You can look at the bid logs and the win logs to build bidding models for optimization. And you can combine those for performance-driven campaigns with the conversion logs to improve conversions. And we also do provide segment logs and loss logs where available. Pricing transparency. It's so important to you as a business. There's no hidden fees, and ultimately, the more efficiently you use the product, the lower it costs to you. Flexibility. Of course, we still provide those standard strategies for you. CPC, CPA, VCR, CPM. Still all of those that you would consider out-of-the-box DSP algorithms. But on top of that, you can build bid modifiers, delivery modifiers. Bid models are slightly more advanced. They're multivariate, and you can optimize very effectively using this. Advanced filtering is something that may be less familiar to those using the standard DSPs. And it allows you to find your user IDs in the vast range of QPS available.
And for the most advanced customers, the custom bidding agent. This is an offline bidding tool that's hosted by yourselves, which means that you can completely bid and win on inventory using your own logic. So I mentioned earlier, Vibe. I wanted to share some more statistics around our customer. Over the last 24 months, they've seen immense growth. And because of that, they've seen a huge increase in new customers. And as a result, it's driven 780% increase in media spend. And they've been able to do this as a business because they haven't had to focus on building a DSP from scratch or been limited by the solutions that are already out there. They've been able to use the BAS product. And Arthur said the flexibility of what you can build on top is infinite. And they've been able to focus really on what brings value rather than the fundamental day-to-day. Of course, as we move into 2024, data is a key topic. As the cookie looks like it's moving away, everyone is really focused on keeping their data to themselves. So because it's your own independent DSP, your data is your data. It's never shared with anybody else, and it's safe. So I want to summarize some of these benefits. You get so much control. You get flexibility and scalability, full transparency, and safe data. But the best part about it all is that you don't actually lose anything compared to the traditional DSP. We still have multiple SSP integrations and a vast range of supply access. We still have a user-friendly UI with all of those click-of-the-button functionalities, bulk edit for those large trader teams or even the smaller trader teams who like using the API, but also can use the UI as well. And we have a full reporting suite. So whilst everything that you see in Beeswax is API supported, you can also pull reports at the click of a button. That's everything from me today, but I have great pleasure, and maybe for those in the room who English isn't their first language, I have my colleague Tanno from AudienceXpress, who will be swapping to the German language, and will be talking to you a little bit more about open marketplaces. Thank you. Ja, nochmal schönen guten Morgen, guten Mittag von mir. Tanno, für alle, die mich noch nicht kennen. Vielen Dank, dass ihr euch dazu entschieden habt, noch ein bisschen Brainfood abzuholen, bevor es dann gleich in die Lunchpause geht. Wir versuchen das aber, das haben wir eben besprochen, so sweet und short zu machen, wie für euch möglich. Die Herausforderungen, die wir alle haben, glaube ich, die werden sehr gut abgedeckt auf dieser d3con. Und ich habe hier noch mal ein paar zusammengefasst. Bei uns dreht sich alles um Bewegtbild, bei uns dreht sich alles um Video. Das hoffe ich, haben mittlerweile auch alle verstanden, denn ich glaube, wenn man das zum ersten Mal hört, wie Comcast aufgestellt ist, aber vor allem auch, was wir machen, das ist ein bisschen verwirrend. AudienceXpress, um das noch mal ganz klar zu sagen, ist der Vermarktungsarm. AudienceXpress, wo ich auch arbeite, ist der Vermarktungsarm von Comcast in den USA und auch hier in Europa. Und was wir gerade sehen, diese Wahnsinnsbewegung, dieser Fortschritt im Bereich Video, Bewegtbild und TV, ich glaube, der geht uns alle an. Ganz kurz, wer von euch streamt regelmäßig? Wer schaut nach wie vor linear Fernsehen? Und weil wir gerade im Kino sind, wer geht noch regelmäßig ins Kino? Okay, vielen Dank fürs Mitmachen. Also es ist wirklich so, dass habt ihr nicht alle gesehen, aber bei Streaming melden sich alle
und beim Thema Kino und linear bröckelt es dann schon ganz arg. Das Spannende ist, dass wir alle Teil sind von genau dieser Entwicklung, von dieser Dynamik. Und das ist eine, glaube ich, die auch viel Spaß macht, die viel Positives in sich hat, die aber auch ein paar Risiken in sich trägt. Wir sehen gerade zum Beispiel, dass wir eigentlich schon weiter wollen vom Linearen zum Digitalen und das häufig noch nicht wirklich klappt. Wir sehen, dass wir Demografien noch genauso anwenden im CTV, wie wir es schon seit 20, 30 Jahren teilweise im TV machen. Dabei geht es eigentlich mittlerweile um Audiences. Wir reden immer noch über Rating-Punkte. Dabei haben wir eigentlich schon Daten und können Cost per X abrechnen. Wir reden teilweise noch über Spots und könnten eigentlich schon über Impressions reden. Wir alle sehen, dass wir selber schon weiter sind in unserem Verhalten, aber die Industrie in vielen Punkten noch nicht wirklich so weit ist und reagiert hat. Wir sehen auch das große Risiko, dass in einer solchen Disruption, so einer Dynamik, die Versuchung sehr groß ist, wieder zu den alten Rezepten zu greifen, sprich eher einen Walled Garden aufzubauen, den man schon mal im Display-Bereich aufgebaut hat, als einen offenen Marktplatz, wo langfristig dann nicht nur ein oder zwei von profitieren, sondern wirklich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Was wir dafür brauchen, ist eben zum einen natürlich das Verschmelzen, dass wir wirklich auch verstehen, was sind die Vorteile, die wir gemeinsam da auch heben können. Und dass wir eben vermeiden, dass wir genau diesen Fehler, den wir schon mal gemeinsam gemacht haben, dass wir den wiederholen. Dass wir die sogenannten Walled Gardens, die geschlossenen Systeme bauen, die eben nicht offen sind und die vor allem auch die Vorteile, die zum Beispiel Henna gerade, finde ich, wunderbar aufgezeigt hat von einem Bidder, gar nicht so nutzen können, wie wir es eigentlich alle wollen. Wie ist so ein Marktplatz aufgebaut, so ein offener, transparenter Marktplatz, wie wir uns den vorstellen? Ich habe hier mal die 5 Säulen mitgebracht, die wir darunter verstehen. Das Wichtigste ist sicherlich Scalability, also nichts weiter als Reichweite. Wir brauchen Reichweite und zwar wirklich nicht nur jetzt in einem Land oder in der Dachregion, sondern bezogen auf Europa, bezogen sogar auf die ganze Welt. Ich erkläre gleich noch, was ich darunter genau verstehe oder was wir darunter verstehen. Wir brauchen Transparenz, das hat Hanna auch wunderbar in ihrem Vortrag schon gesagt, die wir auf jeden Fall bieten können und wollen auf unserem Marktplatz. Wir müssen weiter innovativ sein, das ist so leicht gesagt und wir haben es gerade auch in dem Vortrag, finde ich, ganz schön wieder gehört. Es fängt häufig bei sich selber an, die Innovation. Man muss selber gucken, wie man sich da herausfordert und eben auch wie man sozusagen dieses neue Ökosystem, dieses neue TV-Ökosystem mitgestalten kann. Es muss, und das ist der Punkt, wo ich glaube, dass es am schwierigsten wird, gegen den sogenannten Walled Garden oder geschlossene Systeme anzukommen, es muss einfach sein. Es muss einfach zu bedienen sein, einfach zu verstehen sein, zu benutzen sein. Und last but not least, der Schlüssel wird sein, Datenqualität nutzbar zu machen. Auch natürlich Identifier, wie wir in der Vorrede auch schon gehört haben. Wir haben uns nicht nur überlegt, wie so ein Marktplatz aussehen könnte, wir haben angefangen, ihn zu bauen. Und hier habe ich einfach mal das mitgebracht, wie er sich im Moment wirklich präsentiert. Es ist eine Kooperation mit unseren Schwesterunternehmen NBC Universal, Freewheel und natürlich AudienceXpress. Man sieht ganz gut, dass unser Ansatz gehört wird und dass selbst schon die vielleicht eher für den geschlossenen Ansatz stehen, auch bei uns mitmachen. Tatsächlich können wir global unsere YouTube-Reichweite, die wir mit NBC, die wir zum Beispiel mit Jimmy Fallon, wer den kennt, haben, auch in Deutschland, aber natürlich in ganz Europa, können wir nutzen, können wir buchbar machen. Das Ganze eben agnostisch, das heißt, uns ist am Ende vollkommen egal, ob jemand per I.O. einkaufen möchte, programmatisch. Wir bieten natürlich nicht nur unseren eigenen Bidder an, als Möglichkeit einzukaufen, sondern wir sind auch DSP-agnostisch. Und das ist so ein erster Ansatz, den wir haben, wirklich einen globalen Video-TV-Marktplatz aufzubauen, wo wir sehr stark dran glauben und alle, die hier sind, ja, so ein Marktplatz lebt genau davon, macht gerne mit, fühlt euch eingeladen und wenn ihr denkt, das ist so ein cooles Projekt, ich möchte vielleicht noch einen Schritt weiter gehen,
folgt gerne dem Link hinter dem QR-Code und der bringt euch dann auch zu den offenen Stellen, die wir in Europa haben. Dann könnt ihr diesen Marktplatz noch aktiver mitgestalten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und natürlich, wenn ihr Fragen habt, schießt los. Ja, wir checken einmal direkt, ob es Fragen aus dem Publikum gibt. Ansonsten hätte ich hier eine Frage einmal, one question for Hannah. Is Beeswax as efficient as other main DSP on the market? What would you say? It offers everything that a standard DSP would provide, but more layers that allows you to completely do your own thing. So yes, as a short answer, and if anyone wants more details, we're more than happy to delve into the information. And maybe another question for Tanno. Just stay in English, right? Sure. How important is it for the industry to collaborating on building combined offering? I think it's essential because synergies will only be achieved by exactly this. Or I think I switch back to German. Ich glaube, dass es ganz besonders wichtig ist, solche Synergien zu heben und die kann man eben nur gemeinsam heben. Ich glaube daran, dass wenn ein Marktplatz auf Dauer und nachhaltig Erfolg haben soll, dass er schlecht begrenzbar ist auf zum Beispiel Ländergrenzen, auf Regionen, sondern ich glaube, dass wenn er nachhaltig funktionieren soll, und allen auch eine faire Chance gleichermaßen bieten soll, dass wir dann wirklich eine Kollaboration brauchen über Ländergrenzen hinweg, über technologische Grenzen hinweg. Ich glaube, dass das genau der richtige Ansatz ist, um wirklich einen offenen, fairen, transparenten Marktplatz aufzubauen und auch zu erhalten. Okay, danke schön. Gibt es hier noch Fragen im Publikum? Are there any questions from the audience? Not yet. Well, you have some time to think about it. I think Tanno and Hannah will answer your questions. You just ask them, I'm pretty sure. All right, then thank you so much. Thank you.